Batu gue pengen ngasungkan kia tuh sih, lagi nukur tata kinte kicoma pemata aku tuh ma iki meyo baca community nih kemana lagi nih kemana agak semua tunggu nutin. Nejal bayi ini mamanya nangamu, mata engkang naji nonton mana kapan. Nih kemana yo? Ambil nal bayan kia tuh stres. Iya apa ya naik itu pernah apa ya apa menjadi sempat kayak dong tuh ya. Naik buat nalo nawa terara nawa kungkisai kuny mata engkar naru. Kin najok nala iyo kelainin. Me kweni ngure ne jeta na ko na panan papalu ne weni adwa ngana sheola lashi sida ndo munti ngama takana adwa ndangolo na adwa ndadwana tata aya gore ngata na gwa mate la shumba na ko gol tada gara mata ngara amman ga dinga ga dai gore bangin duguna te kai man gi ne mutuna momutana na ga din shida na ga ngolo na ga tani mata nduguni jona ngara Yol nela dogi, yol baru tu selingin nabu, tu selingin yo imea, nula inyong kujet, inyong kami cari, amu yol onom kami cuma yol je, onom dacas. Nagu yol nagam barni ada dogi, yol dulu kuitan ni nyata boru ini natu unji, marco tu mata ni nyata ni, nula ni tu me engkau lupa nabu, ni nyong ini apa? Kujet jangan engkau kami cari, tomon. Kau tu antara tomon ada. Isi je poki kesini namu, ama tangga ngai yol pernah sangkai. Yol tam pernah kiji nado kaca, dikira aku kena aja kemete beda ni, aku ni na atai tata. Kata tata dari tomon wajah sini. Tomon ini apa? Nami renggai perkunda berot, nami rengkini nabu. Nala yang akhirnya kabisi, naya kata ni cece akan nyata. Kau tu lubang mulai ni, aisyur tadi ni jauh. Siapa kebarat doni tu? Kari, 20 liters. 20 liters. How many times a day? 2, morning and evening. Unajua wakati mvua inanyesha, alafu mbuzi watapata kitu ya kula, alafu tena mvua tena bado ikinyesha, mimea itamea mzuri. Nachanga vyombo, nafagia nyumba, alafu natengeneza nyumba, napika, alafu tena nauza kwa unity, nasaidia tu watu kuwachotea maji kuleta hapa, tunauza bafu na tunauza choo. Mimi nasema maji ni important kwa sababu kama kama hakuna maji na mtu utaoga utanuka, na tena kama hakuna maji ya kupika, kama hujakula utaweza kufa, na kama hujakunywa maji utaweza kufa, na kama tena mbuzi haijakunywa maji wataweza kufa. Mimi napenda unity kwa sababu unity wanasaidia sana, kwa sababu hakuna mwenye mwingine anayesaidia mama, kwa sababu mama akikosa pesa ya kununulia watoto chakula anaenda anapata wa mama, kama wako na chakula wanamchangia, wanampatia, na hata huyo anachukuru, na kama hakuna mwenye kuna pesa wanaweza mtolea pesa ya group aenda anunue chakula. Ngonya ndara mdaga tu ngore. Lu natini bento no bonto mono, mata lepe. Yo tini bento no bonto mono, kinu ngona tini bento no bonto mono. Amata nalpa yen ulta dakai tento mono no dong takando. Yo akan tomono ka pena bina kari tu. Ni ada lekai tungone jo. Ngainya, amyo nalpa yen bukan ta tomono kai turo. Kende mainyo ya jago chomoti doang ngai chuguli chomuni. Na yo bagu yon tomono ka pen. Niki bena are totono. Ami kaya tongin na dage koyo. Uga na ki sumbai yo. Niki ada nasi fura tono puna bagin jene. Mata dal. Am miki yo chagin jena yo no utone. Kaya to fura saidi chagin kaya. Anak dia kabisa. Kami dia nanda li sangara. Kaya yo ngai gulo mbinda ali rubu chi. Ni gitu bentuk. Yo tongan bar na dage no lagi ni jadi nasi lagi yo bol tongan no sida. Jari no bang jari ye sugu ni kan jari nagari. Ni ya kan nagari netuki. Lalu amun ni no dah kain jauh mati pakai nomoji. Itu gunakan tongan. Kalau mina dalam tu kayak gitu ni ada tu nagamu. Kayak kan nagari yo ngal lo ngana yo. Ni gubuna baca.
ikisaidia kile ninakera kulo dambar ni timera nduguno nela kinatuki ayana kitesile piki jona ba moto yeno ngoji piki nduguna ka to parra ka to atene karle ka tungani ni ke jona kene to ka shop na ba kera kuru ni kinungo nabi yol daina nyare yona ugo to waso ne di wara waso na mari ke bagi jaga ne shol kinyi na yo ka ko itbara ka kuya ne sampe na huja ka shi ana ke bini ngara shada na tabia ngotoni amgor ta bigi yo na ke mbaro rasa me baro ngara na gor bigi yo na ke chama rasa me ba chama ba ngara mata na yo na pake en yo kira sa ba ko na na ba ko ni no buida na yo ko yo ro na ba gi ndai ko to na gi aku nak je saya dia kena kamu kan jadi tahu aku nak taman jadi ayo nak rugi nak je sab ni gue na ni jam yo begitu berdaya na grup itu jam butuh mati retate aku metokin tak game ayo yo ake onkai yo da Samburu mesam bayan ngara bogi ami yo da anano kata ngara imet na da na pa ko na dal bayan ke samla yo ka are ne mesam ko na tu yo na ba yo ba cha grup ni ki somela yo ko onto yi ami yol dada ke kunin kerang naik di ba tata secondary na yo abata na itu ke chadi unity mbo somna na kera poge adua na de don ni tejo ye ka ama ko na to silingini ke chore kilal tungan na yo be me chore kilal tungan ye ke jisiap ne ji yo ko na ko bon batanda yo ko na ke de ber ko bum bato school yo ko na no bum batalda Oda ada gambar di yang di mana tadi? Kwa sababu chai ndio inakuchemsha akili. Kama unakunywa chai kichwa itakuuma. Kunywa chai asubuhi utasikiza za mwalimu. Utacheza. Unalala tu hata marafiki wakikuita mcheze. Utaka kucheza kwa sababu hujakunywa chai. Kama basi umetoka pale kama umetoka kwenda kuni, ukiwa umechoka unakuja unapikiwa chai unatoa basi nini? Choka. Kama tisha idasiran na dana ka tinggang na matsa ini. Nama tipa. Yo dana mata chai manyanda. Bas, ne jadi. Le kuitan minta mata ye kau. Juga. Ini mana baru? Mama sana nengkau. Kita mana nangga ngole naya kita ni jeju. Ngole mama tak kau. Ambar kuitan mata ye cai. Kamu di sana nengkau cai lagi. Tangga lagi mesti nengkau. Jual ngole ada mata. Naik lagi kejirat. Naik kiri bunyi. She say like her first time to take the coffee was yesterday. Like. Yo la ha kita yara yo nama nangkai yara nyai nama no dogun kai ni ko bonda ko yara ni ko matto no yo bagada na nangkai yara nyai nama no yo te yara shay mata mat ni ki yara ni mat. The women reminded me, and they live by the principle, that we are stronger together. I wanted to make sure to show you my bangles. I absolutely adore these ones that I was able to purchase whenever visiting the women at the village in Samburu. If you are interested, I have of course linked that below for you to purchase beadwork from them through their Etsy shop and through Samburu Youth Education Fund. Again, if you have any questions, please put them in the comments. I'm really excited to hear from you. I absolutely just enjoyed all of my time in Kenya, and especially with the women. They were so welcoming, and so anytime I can answer any questions or be able to point you in the direction of someone who has spent more time with the women, I am more than happy to do that. This limited series was really born out of the idea that coffee and tea are a global language, and I had previously created a documentary, a full feature-length documentary, but of course feature-length documentaries are sometimes hard to sit down and watch the entirety of, so I thought it would be a great way to showcase some of the different countries, cultures, and communities through a limited series. If you enjoyed it, let me know. I am currently working on building my own coffee shop here in Bentonville, Arkansas, and so if you're interested, it is called Third Space Coffee. We open at the end of 2022.
If you are not already following the Connected Cup on Instagram, we do post different screenings and live events that we have, maybe in your neck of the woods. So give us a follow, let us know if you would like a screening at your community, your school, your institution, something that we could host for you as well. And if you enjoyed this, you will enjoy more of the stories and the insights that I will be sharing through a common cup. But until then, cheers, and thank you so much for joining me on this limited edition journey around the world through a common cup.